اللهم صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. ابتدا باید تقدیر بکنم و تشکر بکنم از نخست وزیر محترم و دولت محترم پاکستان برای میزبانی از هیئت جمهوری اسلامی ایران و ابراز خرسندی بکنم از اینکه امروز ما در شهر زیبای اسلام آباد هستیم و از همین سخنگاه به مردم بسیار خوب و دین مدار پاکستان عرض سلام و ادب و احترام میکنم و همه خانواده های محترم پاکستانی در جای جای این کشور از طرف رهبری فرزانه انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران ابلاغ سلام دارم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. At the beginning, I would like to warmly appreciate and thank His Excellency Mr. Prime Minister and the Honorable Government of Pakistan for warmly receiving the delegation of the Islamic Republic of Iran. And from this room, I would like to say a big salam and greetings to the good and honorable and faithful people of Pakistan, and to relay the best regards, salam and greetings of the Supreme Leader of the Islamic Revolution of Iran to all the Pakistani families and individuals living in all parts of your country. به مردم پاکستان که همواره از اسلام و ارزش‌های اسلامی دفاع کردند، به مردم پاکستان که همواره از مظلومان فلسطین و غزه دفاع کردند، به مردم پاکستان که همواره در خیابان‌های شهرهای مختلف پاکستان آزادی قدس شریف رو فریاد زدند، به مردم عزیز پاکستان که همواره از حق و عدالت دفاع کرده و دفاع می‌کنند. And I say salam and greetings to the great people of Pakistan who have been always defending Islam, who have been always fighting and rallying for the Islamic values, and who have been always supporting the innocent and oppressed people in different parts of the world, including the people of Palestine and people of Gaza. I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds Sharif, and the great people of Pakistan who all the time defend right and justice. به مردم عزیز پاکستان و به دولت محترم پاکستان که از ظلم رژیم صهیونیستی به سطوح آمدند و از نسل کشی امروزی که داره در غزه صورت میگیره و کودک کشی که به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی با حمایت امریکایی ها و با حمایت غربی ها داره صورت میگیره به سطوح آمدند و از این ظلمی که امروز بر جهان حاکم است و نظام ناعادلانه‌ای که امروز در جهان وجود داره به سطوح آمدند و عدالت رو فریاد میزنن، همواره ما به مردم پاکستان احترام قائلیم و به این مواضع ستودنی مردم پاکستان و دولت پاکستان. And at the same time, we respect the Pakistani people and Pakistani government who cannot tolerate anymore the oppression and injustice which is done against the people of Palestine and people of Gaza, and the genocide and the child killing which is committed by the Israeli Zionist regime by the support of the United States and other Western countries. And to the same people and government who cannot tolerate the oppression which is dominant today in the world, and who are against the injustice system in the world, and who are calling all the times for justice. اونچه که تمام مردم دنیا را امروز قصه‌دار کرده، این که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های به ظاهر مدافع حقوق بشر کارآمدی خودشون رو از دست دادند. سازمان ملل
کارآمدی خودشو از دست داده، شورای امنیت وظیفه خودشو انجام نمیده. این مردم مسلمان پاکستان، مردم مسلمان ایران، مردم جهان، چه مسلمان باشند و چه مسلمان نباشند، اما آزاداندیشند، با بصیرتند، امروز همه رو به سطوح آورده. ما یقین داریم این موضع مردم مسلمان و امت اسلامی و مردم عزیز پاکستان و ملت بزرگ ایران و ملت مقاوم فلسطین، این ایستادگی و مقاومت و این حق‌خواهی و عدالت‌خواهی پاسخ خواهد داد و حتماً زمین ساز نظم عادلانه جهانی خواهد شد. We believe that today people in different parts of the world, they are in pain, and they are, and at the same time, the international organizations, including the United Nations or the United Nations Security Council or other international bodies who claim to support the human rights, they have proved that they are inefficient. And the United Nations Security Council could not deliver its task and responsibility in this regard. So today, the Muslim people of Iran and Pakistan, and all Muslim or non-Muslim people living in different parts of the world, who are thinking of freedom and who are wise people, they are asking for the freedom and stop of this oppression. So we believe that all these positions adopted by the Muslim and Islamic people in Iran, in Pakistan, or other countries, or the positions adopted by the Palestinian resistance, and their resistance and fighting against this regime, and their demands for right and their demand for justice will definitely be attainable, and one day it will be realized. ما با کشور دوست، برادر و همسایمون پاکستان فقط به عنوان دو کشور همسایه مطرح نیستیم. روابط بین دو کشور روابط تاریخی، روابط تمدنی، روابط عمیق اعتقادی و دینی است. امری که ملت بزرگ ایران رو با ملت بزرگ پاکستان به هم پیوند میده، اون اعتقادات و باورهاست و این پیوند ناگسستنی است. Today, our relations and connections with the brotherly, friendly, and neighborly country of Pakistan is not only limited to be two neighboring countries. We have historic relations, we have civilizational relations, and we have deeply rooted faith-related and religion-related connections between our two countries. I believe that between the two great and honorable nations of Iran and Pakistan, there are some common faith and religions which are interrelated and no one can disconnect them. ظرفیت‌های بسیاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست ما پاکستان وجود داره که حتما میتونه تبادل این ظرفیت‌ها در جهت منافع دو کشور و دو ملت به کار گرفته بشه و ما در نشست‌هامون با آقای نخست وزیر و هیئت محترم دولت تصمیم گرفتیم روابط بین دو کشور رو در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، حوزه‌های فرهنگی و در همه سطوح ارتقا ببخشیم. We believe that there exists a big number of potentials in the Islamic Republic of Iran and at the same time in the Islamic Republic of Pakistan. And definitely exchange of these potentials and capacities and capabilities between our two countries will serve the benefits and interests of our two countries and nations. So today in our meeting with His Excellency Mr. Prime Minister and other members of the respected cabinet, we decided to promote the bilateral relations between the two countries at political, economic, trade, culture, including others, at all levels as far as possible. مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم مواضع یکسانی است. هر دو مصممیم برای مبارزه با ناامنی‌ها و تروریسم.
مبارزه با جرائم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با انواع ناامنی ها که امروز هم دو کشور رو هم منطقه رو تهدید میکنه، نگاه مشترک دو کشوره و در یک کلمه دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان محور همکاری دو کشور هست، چه در همکاری های دو جانبه، چه منطقه‌ای و چه بین المللی. There are a number of common positions and stance between our two countries of Iran and Pakistan when it comes, for instance, to fighting against terrorism. Both countries are determined to fight against terrorism, to fight against organized crime, to fight against narcotics, and to fight against different forms and manifestations of insecurity which endanger our two countries and at the same time the region. We have some common positions, and very briefly I can say that the access of cooperation between our two countries of Iran and Pakistan at bilateral, regional or international level is based on human rights cooperation. ممکن است برخی همکاری های دو کشور رو نپسندند. مهم نیست. مهم آن است که تداوم همکاری بین دو کشور و دو دولت به نمایندگی از ملت‌های بزرگ ایران و پاکستان در جهت منافع دو کشور تعریف میشه و ما مصممیم که این روابط رو بین دو کشور در سطوح بالا ارتقا ببخشیم. Probably you can find some individuals who do not favor expansion and promotion of good bilateral relations between Iran and Pakistan, but who cares? It is not important. We believe that it is very significant and important to continue expansion of bilateral relations between our two friendly countries and at the same time try to strengthen them and to realize our benefits and interests, and we are determined to continue our bilateral cooperation at high levels. سطح روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور سطح قابل قبولی نیست. ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. The economic and trade volume between Iran and Pakistan is not acceptable at all. We have decided at the first step to increase the trade volume between our two countries to 10 billion USD. ما مرز را بین دو کشور که مرز طولانی است یک فرصت می‌دانیم و معتقدیم این فرصت می‌تواند در جهت رفاه دو ملت و دو کشور به ویژه مرزبانان عزیزمون به کار گرفته بشه. اقدامی که بنده در خدمت آقای نخست وزیر در سفری کوتاه به نقطه مرزی داشتیم یه جلوه‌ای بود از همکاری دو کشور برای کار تجارت مرزی بین دو کشور و بازارچه‌های مرزی. حتما میتونه این کار توسعه پیدا کنه برای فعال شدن کار تجاری و اقتصادی در نقطه مرزی بین دو کشور که گام‌هایی در این رابطه برداشته شده کافی نیست. حتما باید این گام‌ها ادامه پیدا کنه در جهت هم امنیت مرز و از همه مهمتر رفاه برای دو ملت و دو کشور. We, Iran and Pakistan, have a long common and joint border. We believe that this is an opportunity in order to create and bring about welfare to the people who are living at our border areas and regions. Previously, Mr. Prime Minister, as well as I, paid a flying visit, a short visit to the common border areas. We opened some border markets, and some kind of cooperation has started between our two countries in this regard. Some steps has been taken, but we believe that these steps are not sufficient. We need to take further actions to activate trade and economy and business in our border areas. And first of all, this will lead to further security, and more importantly, it will bring about welfare to the nations and peoples who are living in these areas. ملت بزرگ ایران تحریم‌های ظالمانه را تبدیل کرد به فرصت‌ها و این فرصت‌ها را در جهت پیشرفت کشور مورد
تأکید قرار داد. امروز میتوان ایران اسلامی را به عنوان یک کشور پیشرفته و فناور ازش یاد کرد. ما آمادگی داریم که همه اونچه که از تجربیات و ظرفیت‌ها امروز به برکت اقدام جوانان در کشور گرفته مردم عزیز و ملت فهیم پاکستان به اشتراک بگذاریم. The great people of Iran changed the illegal and unfair sanctions imposed against my country into an opportunity. And out of this opportunity, they brought development and progress to the country. Today, the Islamic Iran is a great instance of development and technology, and we register our readiness in order to share and transfer our expertise and our knowledge in this regard with the great people of Pakistan, which has been realized through great efforts of the younger generation. نخست وزیر و وزرای محترم دولت پاکستان بانی و امیدوارم سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران پاکستان نقطه عطفی باشه در جهت توسعه رابطه بین دو ملت و دو کشور. Once again, I would like to thank His Excellency Mr. Prime Minister, ministers, and the government of Pakistan for receiving. And I hope that this visit by the Iranian delegation to the Islamic Republic of Pakistan would be a turning point regarding the expansion and promotion of bilateral relations between our two countries and nations.